Hi friends, this video from Make Labs. இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, இப்போ இந்த COVID-19 வந்து பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸில் வந்து எல்லாமே காண்டாக்ட்லெஸ்ஸாகவே எதுவுமே நம்ம டச் பண்ணாமல் காண்டாக்ட்லெஸ்ஸாக இருந்தால் என்னன்னா அந்த டிசீஸ் பரவக்கூடிய சான்சஸ் வந்து ரிடக்ஷன் ஆகும். ஸோ அதுக்காக ஒரு சின்ன இனோவேஷன் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஜஸ்ட் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு பேசிக் லெவலான ஒரு வாய்ஸ் வந்து நம்ம பேசுகிற வாய்ஸ் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம். இது மூலமாக என்ன இது பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரோபோட் கிட்ட வந்து நான் ஏதாவது வாய்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இப்போ நான் வந்து வெளியிருந்து வரேன் திடீர்னு, அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து ஏதாவது டஸ்ட்பினில் போடணும் ஆர் வந்து ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் வேணும்னாலும் இந்த மாதிரி ரோபோட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இதுக்கிட்ட என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஜஸ்ட் வந்து என்னோட ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷனில் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்தேன்னா அது வாய்ஸ் தகுந்த மாதிரி அது வந்து ஆக்ட் பண்ணும். இதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸு. ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த டஸ்ட்பினை திரும்ப போய் தொட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே இது ப்ரெஷர் இருக்குது, இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் வேணுனாலும் இல்லை ஏதோ பண்ணுறதுனாலும் இது வந்து ஒரு காண்டாக்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு இனோவேஷனாக ஃபார்வர்ட் ஸ்டாப் க்ளோஸ் பேக் stop forward stop open close. As our Make Bluetooth team and give some commands about you in this project, and we will upload again advanced process of artificial intelligence like mask wearing and unmask wearing concepts, and we developing still. Later I will upload our research videos. Subscribe and like and share to your friends.